subhanahu wa ta'ala. The fact that the Muslim community has been here or is here to join you is a testament of the support that the community gives you, Your Excellency. The ibadah of fasting, one of the wisdoms of fasting is so that we can appreciate the feeling and the difficulty and the pain of the less fortunate in our society with respect to hunger and thirst. That is why you find that Muslims are very generous in the holy month of Ramadan, because we appreciate what the less fortunate among our citizens go through. And I was thinking, Your Excellency, why you? Why you as the 5th president of this Republic of Kenya? God has honored you. As you said, a son of an unknown woman, unknown man, unknown family, yet God in his wisdom decided that you should be the 5th president of this republic. And I know you know, Your Excellency, that if he did not will, it would not have happened. So it is his will, you and your deputy, having been a hustler, using your words, I believe that God chose you because you know what it feels to be a hustler. You know the difficulty that the hustlers go through. And therefore, you have been placed there to take measures, introduce policies, so that you can ease the pains of the other hustlers, Your Excellency. God has honored you, but at the same time, my President, God has placed a burden on you. It's a big burden. And I want to echo what I said once to the former president of this republic. Let your goal be to please your Lord. Govern honestly and justly, and God will ease your work. Govern fairly, and you will see that things will work. Because on the day of judgment, nobody else will carry that burden except you, my Excellency. And I want to share with you history of one of our rulers in the Muslim empire. He was known as Umar bin al-Khattab, the second ruler after the departure of Prophet Muhammad, may peace be upon him. This is a ruler who once made a statement that if a donkey was to break its leg, because the roads of Medina, which was the capital of the Islamic Empire then, were not roadworthy, what will he answer to Allah? That is a donkey. This is a ruler who used to carry sacks of food at night incognito to send to the poor. And his servants would tell him, "Oh, leader of the believers, allow us to carry the sacks on your behalf." And he will. So I know you are a man of God. And I counsel myself and yourself to lead for the sake of your God, and you will see that wonders will work. I pray that God guides you on the straight path. God guides you to the path of those who have earned his pleasure, and not the path who have earned his anger and have been led astray. Thank you very much, Your Excellency, for this opportunity. Shukran. Shukran, Professor. Professor is an intellectual, a respected leader within the community. Asante sana. And now I want to welcome another intellectual, a leader, Dr. Mohammed Osman. If he's ready, Dr. Mohammed Osman, please, 2 minutes for the benefit of the time. And then we will go to Namlef, and then we'll continue the program with Honorable Yusuf Hassan, inshallah. Dr. Mohammed Osman. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
So Mubarak to all faithful fasting Muslims. Your Excellency, President William Ruto, His Excellency Vice President, and all dignitaries who are here. I am elevated and very happy and thankful as a Muslim to Your Excellency for joining us this evening and gracing us with your presence at this special Iftar. We really feel deeply honored to have you here. Thank you very much, Mr. President. Ramadan is a blessed month that provides us with an opportunity to reflect on our spirituality and faith, observe fasting during daytime, perform acts of worship and charity, and seek forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. We hope that this gathering will foster understanding and strengthen our bonds as fellow human beings. Your Excellency, please know that you are warmly welcomed here as Islam is a religion of peace. We Muslims want to assure you, Your Excellency, that we want to live in peace. Kenya, a model of stability and peaceful country in Black Africa. We love this country, and as Muslims, we want to be part and parcel of this country. As Muslims, who are key stakeholders in our great country, we as citizens, business people, and professionals pray for and want your government to succeed. We also pray for a united, peaceful, stable, and prosperous Kenya. As you embark on your presidency, we offer you our full support and wish you the very best. Thank you, Mr. President. Thank you very much, Dr. Hata nimeona Jalas ako hapa, amevaa Kiislamu vizuri sana. Jalas, pigeni makofi Jalango. Asante sana. Now I want to welcome our chairman of Eastleigh Business District Association, Ahmed Abdullah Yare. This beautiful event has been organized by Eastleigh Business District Association, and he is the chairman of the Eastleigh Business District Association. Tafadhali mpigeni makofi. Asante sana chairman. Karibu sana. Thank you so much. Bismillah. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Commander-in-Chief of Defense Forces, Honorable Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency, the First Lady, Mama Rachel Ruto, Your Excellency, the Deputy President, Honorable Rigathi Gachagua, the Speaker of the National Assembly, Honorable Moses Wetangula, the Leader of Majority, Honorable Kimani Ichung'wah, and Leader of the Senate Majority, Honorable Cheriot, Your Excellency, the Governor, City County of Nairobi, Honorable Sakaja, Cabinet Secretary of Defense, Honorable Adan Barregudoale, Members of Parliament, Member of Kamkunji, and the other MPs present, Honorable Senators, Your Excellencies, the Governors present, Cabinet Secretaries and other dignitaries, religious leaders, fellow businessmen and women, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Your Excellency, Eastleigh Business District Association and the Greater Muslim Fraternity of Kenya are honored and grateful for your presence on this auspicious occasion to celebrate the holy month of Ramadan.
may I take this opportunity to welcome Your Excellency and all the guests. Your Excellency, Eastleigh Business District Association was formed in 1998 by the late Honorable Senator Yusuf Mohammed Haji and a few community leaders. The purpose of the association was to advance the interests of the business community and give the community a voice in building working relationships with the government agencies and other stakeholders. Further, the association was to make Eastleigh a safe and clean environment for business. Currently, we have a well-established communication channels with the Nairobi City County, Kenya Revenue Authority, the National Police Service, and other government agencies. Your Excellency, our membership is close to 23,000 members, of which 22,000 are retail shop owners. There are 70 plus medium-sized malls. Soon, one of the biggest malls in the region, the Business Bay Square, will open its doors for business. We are grateful to Allah for the gift of Kenya, this great nation of ours. The peace that we wake up to every morning and go to bed to every night is among the favors Allah has bestowed upon us, which should not be taken for granted. Leadership is gifted by Allah. Allah gifted Kenya your leadership through a free and fair election. We, as a Muslim Ummah, and specifically the Eastleigh Business District Association, shall support you and your government to deliver on your promises and move the country forward. Your Excellency, Eastleigh Business District Association contributes significantly to the economy of our country. We provide employment in various sectors as construction, hospitality, banking, logistics and transport, aviation, energy, money transfer, hawala, and many others. Thousands of families from the low-income areas such as Madari, Kibera, Kayole, Huruma, and so on, depend on Eastleigh for their daily bread. Closure of business, even for one day, impacts negatively on the lives of these poor Kenyans. And we therefore hope and pray that the so-called maandamanos shall be called off for good for the sake of these poor families. Your Excellency, Eastleigh is a very important business hub in the East African region. Traders come from all over East African region as far as DRC Congo for bulk goods. The unreliability and unpredictability of business will take away these very important customers from us and scale down the economic contribution of our business hub. All the reasons why these demonstrations should be called off. Your Excellency, we are spreading our wings out of Eastleigh into other counties. We are upgrading into manufacturing. We are already in the business of manufacturing mattresses, furniture, motor vehicle lubricants, and many other things. It is worth noting that major banks in Kenya have got branches in Eastleigh, the likes of KCB, ABSA, Cooperative Bank, Equity, DTB, Gulf Africa, First Community Bank, Family Bank, Dubai Islamic Bank, and so on. This shows how the economy of Eastleigh is vibrant. The size of the honeypot in Eastleigh
is beyond our thoughts. Your Excellency, we intend to build a world-class teaching and referral hospital which will attract foreign patients and students. Needless to say, this project shall be a major foreign exchange earner as well as other economic activities that will come with it. In conclusion, our business is Sharia compliant. On this, the Sharia of Islam and that of your government are similar. A breach of the government laws and regulations on business automatically translates to a breach of Islamic Sharia on business. Your Excellency, it is not all rosy the way I'm saying in Eastleigh Business District. We are faced with a number of challenges, but this is not the right forum to present those challenges to you. We know your doors are open and we shall come knocking soon. Thank you very much. Thank you, Chairman. Makofi kwa Chairman, tafadhali. And now, from now here, my work is finished. I want to welcome my Kamukunji Member of Parliament, Honorable Yusuf Hassan Abdi, to take over from you. Makofi, tafadhali. Mheshimiwa, karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Waziri Prime Cabinet Secretary, mawaziri wa ndugu zangu Murkaman pamoja na Mvuria, magavana wakiongozwa na gavana wangu Sakaja Johnson pamoja na gavana Najib Jama pamoja na gavana MAK wa Mandera, wabunge na maseneta wengi ambao wamefika. Leo ni furaha kubwa sana sisi kama Waislamu wa Nairobi kwamba leo viongozi hao wote wako katikati yetu, wamekuja kututembelea na kushiriki katika iftar hii. Pia nataka kumshukuru mwenyekiti wa Eastleigh Business Association pamoja na viongozi wa kundi hilo wakiongozwa na Haji Ahmed Abdullahi Yare, akiwemo na viongozi wengine ambao wako hapa leo. Mheshimiwa Rais, ni furaha kubwa sana kwamba jioni hii umechukua wakati wako kuchukua wakati huu kuzungumza na kukaa katikati ya wananchi wako wa Kiislamu. Ni fahari kubwa sisi kwetu, na ninafikiri ni mara ya kwanza kwamba rais wa nchi amekuja kwa mwaliko wa Waislamu kufungua iftar pamoja nao. Hii hakuna rais mwingine ambaye amekuja katikati yetu. Tumekwenda State House, lakini wewe ndio mtu wa kwanza kuja huku. Na sio tu hukuja, hata ulishiriki katika sala ambalo ni jambo la kutuheshimu sisi kama Waislamu wa Kenya. Mimi rais, sitaki kusema mengi kwa sababu watu wamekuwa wamefunga siku nzima na wamechoka, na wewe pia una shughuli nyinginezo, lakini nilikuwa nataka kuwatambua na kuwaomba wasimame wabunge wenzangu ambao wamekuja pamoja nami leo katika sherehe hii. Yupo Mheshimiwa Kainan wa Eldas, yuko Mheshimiwa Farah Maalim wa Dadaab, yuko Mheshimiwa Shabir Shakir wa Kisumu, nina ndugu yangu Dido Raso kutoka Saku, Badi Twalib kutoka Mombasa, Abdul Haji Yusuf kutoka Garissa, Abdi Shurie wa Garissa, Senator Fatuma Dulo wa Isiolo, Mheshimiwa Ruweida Mohamed wa Lamu, Mohamed Abdikadir wa huko Mandera East, Mandera Lafe, Mheshimiwa Ali Chome, Mheshimiwa Hussein Waiten wa Mandera, Mheshimiwa Adan Daud wa Wajia, Mheshimiwa Abdi Shurie wa Balambala,
Mheshimiwa Sulekha kutoka Mandera, Mheshimiwa Fatuma Jeho wa Wajia, Mheshimiwa Sheikh Abdi Shekho wa Ijara, Mheshimiwa Hussein Abdi Barre wa Wajia, Mheshimiwa Jalango MP wa mwenzangu wa Nairobi, Mheshimiwa Mohamed Ado, Mheshimiwa Ibrahim Sane, Senator Marian, na mwisho sijamsahau Mheshimiwa Abdi Sheikh Mheshimiwa Abdurrahman Daud, ulikuwa number 1 katika list yangu wa Meru Imenti. Karibu sana. Kama kuna mheshimiwa mwingine ambaye nimemsahau, tafadhali simama ili nikuone, kwa sababu mzee wangu mzee Mohamed Abdulqadir wa Lagdera, karibu sana. Alafu kuna waheshimiwa wengi wa zamani ambao ningeomba, nimemsahau Mheshimiwa Hassan Omar, the latest boy on the block wa Yala, karibu sana. Meja Deko, kumradi simama tukuone tafadhali. Adhan Haji, uko wapi? Assalamu alaikum. Muliro Yusuf, my namesake. Wote nawakaribisha na nawashukuru kwamba mmetuheshimu kujiunga nasi jioni hii. Next time nitajaribu zaidi kwa majina. Kwa haya mheshimiwa, jioni hii ni yako, na sasa hivi nataka kuambia kwamba Eastleigh imeinuka kimaendeleo, na hata ukitembelea unajua umepita mara kadhaa wakati wa uchaguzi, lakini ni mji, it's a city within a city. Na hata jana nilitembelea soko jipya linaloitwa Business Bay Square, ambayo ni soko kubwa zaidi katika bara la Afrika. Mimi nilitembea kama kilomita 6 nikachoka, nikaondoka. Wakaniambia bado imebaki kilomita 6 nyingine ya shopping katika hiyo eneo, na wanakusubiri sana kwa hamu. Siku moja utakuja, na najua Maalim Weli ambaye ni mfanyabiashara ambaye ni mwanzilishi wa soko hiyo, nilimuona yupo. Maalim Weli yuko upande gani? Maalim Weli yuko hapo, na ananiomba kila siku nikujulishe kwamba ameshamaliza hiyo soko na tayari ifunguliwe karibuni. Nataraji utatutembelea wakati huo. Assalamu alaikum. Na sasa hivi nataka kumkaribisha Waziri Duale ambaye sikumtaja kwa sababu yeye ni wa kwetu, aje kutujulisha wale wengine waliopo hapa. Karibu sana mheshimiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Ruto, Your Excellency, the Deputy President, our brother Rigathi Gachagua, His Excellency, the Prime Cabinet Secretary, His Excellency, the Speaker of the National Assembly, the Governor of Nairobi, the Governor of Garissa, the Governor of Mandera, the Chairman of Eastleigh Business Community, the Vice Chair of our biggest mosque, the mother of all mosques in Kenya, Professor Esaji, the Leader of Majority in the Senate, Brother Cheriot, the Leader of Majority in the National Assembly, Honorable Kimani Ichung'wah, government officials, business leaders, members of parliament, both in the Senate and National Assembly, our First Lady, Mama Rachel Ruto, our great women leaders sitting there with her, all protocol observed. Your Excellency, it's good to have you here. And I think it was right
for the community first to invite you, which we have done today. And inshallah, next week, before the 10 days, you will invite us to State House. And I am sure, as a religious man, a man who believes in God, because one of the things that why I am being your friend, your leadership and your family, ni kwa sababu wewe na familia yako ni mnaamini Mungu na mnaheshimu dini zote hapa nchi yetu. So Your Excellency, before the 10th day, mama yuko hapa mwenye nyumba, Mama Rachel, atatualika. Na tutaenda kula huko, State House. Your Excellency, before I call a few leaders, we have one request, which all successive governments we have put to them, but I think the time was now for our community and for the Muslim community. And it is something very simple. Your Excellency, every year, close to 10 million Muslims, Kenyan Muslims, go to Mecca. They go to the pilgrimage. They go for Hajj and they go for Umrah. And they go from January to December. Our embassy is in Riyadh, about 400 to 500 kilometers away, western part of Saudi Arabia. Jeddah is on the western part. Your Excellency, we are not asking for an embassy to be built there or to be opened. But we want a consular general office to be opened in Jeddah. Your Excellency, all our neighbors, Uganda, Tanzania, Ethiopia, name it, Sudan, Eritrea, Rwanda, Burundi, they have consular in Jeddah. That most of the elderly people who go to Hajj, some die, some become sick, some lose their travel documents, they have nobody to help. Your Excellency, you have done a lot. You are the single leader who is not a Muslim who has contributed the highest amount of resources in Kenya in fundraising to build masjid and madrasas. Just last weekend, I was doing a Harambee for the completion of the new mosque in Nairobi, Masjid Adams. And you gave me 2 million shilling. I want to thank you for that. Honorable Rigathi Gachagua gave me 1 million, his donation. CS Murkomen paid 500,000. CS Kindiki paid 1 million shilling. Plus all my donations, we raised 30 million. So your footprints are found in this community. All we are asking, Your Excellency, with a lot of humility, just open and post for us a consular general before the next Hajj, which is 3 months from now, so that when you make a trip to Saudi Arabia, Your Excellency, you can get time to go and visit. I know that Jeddah is about 30 minutes, 40 minutes drive to the Holy Mosque, where so many people, in fact, today, in the last 10 days, I'm sure they're close to about 10,000 Muslims from Kenya there. That's my only plea, Your Excellency. I want to thank the Eastleigh business community, and we have agreed with them, Your Excellency, after Ramadan, you'll give them an audience so that they can say the challenges they face in making business, ease of doing business in Eastleigh. Now I want to call, Your Excellency, the governor of Mandera, because I have spoken. I don't want, and then Governor Sakaja, and then I will call my speaker, and then our prime cabinet. Karibu Governor Mohammed. Thank you very much, CS.
Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the First Lady, Your Excellency, the Deputy President, we need to plan for a recovery program. And the challenges in our northern Kenya can only be addressed if we look at a long-term solution. We have land which is fertile, we have human resource. All we need is to focus on developing water sector, and so that we developed a modern way of keeping livestock. The traditional way of keeping livestock is no longer tenable. Your Excellency, I would like to confirm to you that we are behind you, we have confidence in your government, and I thank CS Defense for organizing this program. And if you have CS Defense with you, then you have the people of Northeastern with you, and we have a lot of confidence in him. We are fully behind you. Thank you very much. Your Excellency, the distance from Jeddah to our embassy in Riyadh have been corrected is 952 kilometers. So it's a very far place. Governor Sakaja, as I call him, I want to recognize my brother, Minister Salim Vuria, Minister Murkomen, our brother, the DCI, Brother Amin, and the Deputy Governor of Nairobi, who is also here. Asante sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Your Excellency, Rais wetu mpendwa William Samoei Ruto, Makamu wa Rais Rigathi Gachagua, Mama wa Taifa, mawaziri, Prime Cabinet Secretary, waheshimiwa wenzangu na ndugu zetu Waislamu. Assalamu alaikum. Leo ni siku ambayo tuna furaha ya kwamba mmetualika. Sio jambo la kawaida mtu akiwa na hafla kama hii hualika marafiki. Na nawashukuru kwa sababu ya kutupatia mwaliko huo. Nashukuru waziri wetu Duale, nashukuru Mzee Yare, rafiki yangu ambaye ndio chairman wa Eastleigh Business Community. Yangu sio mengi, kwanza rais unikubali niwatambulishe wale MCAs ambao tumekuja nao kutoka Nairobi County Assembly, wakiongozwa na kiongozi wetu wa katika Assembly, Mheshimiwa Anthony Kiragu, sijui amekaa wapi. Siwezi muona, nafikiri yako kule nyuma. Tuko na Mheshimiwa wa California Ward Hashim Kamau. Hashim ni wa California ambayo yuko area ya Kamkunji. Tuko na Mheshimiwa Eutychus Mukiri kutoka Kahawa Ward. Tuko na Mheshimiwa Faria ambaye ni nominated, na tuko na Kame Adano ambao wamekuja hapa. Tafadhali tuwapigie makofi kwa kuwa na sisi. Your Excellency, Eastleigh Business Community ni watu wa maana sana. Na nawashukuru sana watu wa Eastleigh Business Community na pia Waislamu wa Nairobi kwa jumla, kwa vile mmesimama na serikali yetu na pia mmetushikilia mkono. Nawashukuru kwa kura. Na nawashukuru kwa ile mambo ambayo tulikubaliana tutaweza kufanya pamoja. Your Excellency, tayari na najua unakumbuka tukiwa na wewe kuna mambo mengi ambayo tuliwaahidi jamii ya Waislamu katika ile iftar ambayo tulifanya kabla ya uchaguzi. Na mambo hayo tumeanza, Your Excellency. Hivi majuzi tumekaa na Eastleigh Business Community, nilienda kuwatembelea kule Eastleigh, tumezungumza tayari na wafanyia mabarabara 23 ambayo inaendelea katika Eastleigh na pia katika industrial area, kwa sababu wao ni wafanyabiashara. Hawakuji kuomba, huja kusaidia. Na nawashukuru sana. Kiangalia sasa na Mheshimiwa Yusuf ata confirm Doro, Winamis, Second Avenue,
6th, yote tunafanya ili waweze kufanya biashara vizuri. Your Excellency, pia nakushukuru kwa niaba ya watu wangu wa Nairobi na watu wa Eastleigh, kwa sababu hawa ni watu ambao hufanya ujenzi. Nakushukuru kwa sababu tukiwa Shauri Moyo nilikuomba ya kwamba ile building height restriction ambayo ilikuwa imewekwa maeneo ya Eastleigh kwa sababu ya airbase itolewe ili tuende juu. Nairobi hatuna ardhi nyingi ya kujenga. Ile ardhi imebaki sasa ni hewa ya kupanda juu. Nakushukuru Your Excellency, ulizungumza na jeshi kwa sababu wewe ndio amri jeshi mkuu na wamefungua sasa, tunapanda hata 50 kama unaweza ujenge. Lakini tutatangaza the new zoning framework, nafikiri floors 25. Your Excellency, ni mambo mengi ambayo sitataja yote kwa sababu ya muda, lakini nakumbuka tulisikia kilio ya vijana wetu sana sana wakamkunji na Eastleigh kwa mambo ya harassment, mambo ya filing na mambo ya kubagua wakati wa kutafuta vitambulisho. Wengi wakienda kutafuta kitambulisho wanaambiwa wewe umetoka border sijui county, wanakuwa profiled. And you said that a first class country cannot have a second class citizen. Your Excellency, I thank you. Because najua hiyo mambo imeanza kubadilika. Kama wazee wanajua huyu mtoto, wanajua huyu ambaye ametoka ni wapi, tafadhali tuwaharakishie. Your Excellency, nikienda kumaliza, tumekubaliana na Eastleigh Business Community mambo ya Eastleigh Market ambayo ilikuwa imekwama kwa muda mrefu. Kulikuwa na kesi kubwa kotini ambayo tayari tumeshinda. Tutajenga nao pamoja as public private partnership ili mambo ya hawking tuweze kumoderate hapo, watu waingie katika Eastleigh Market. Na najua ni jambo ambao wamekuomba na nakushukuru kwa sababu umetusaidia. Na kila msikiti sana sana zile za kule chini mtaani tutawajengea boreholes ili kuwe na maji, kwa sababu Uislamu watu wakienda kwa sala maji ni muhimu sana, si ni kweli? Your Excellency, thank you. Athi Water tunafanya nao na Nairobi Water ili tujenge boreholes. At least we are starting with 17. Nitakuomba Your Excellency unisaidie at least even just we double so that they can have the dignity when they go for their prayers to have water in the mosque. Finally, Your Excellency, naomba Waislamu wetu, ndugu zangu, hizi siku za Lailat al-Qadr ni siku muhimu sana, si ni kweli? Na hapo ndo najua maombi husikizwa. Your Excellency, you know in that period, one of the odd number days, ile wanaomba kwa msikiti hujibiwa. Muombe amani ya Kenya. Muombe rais wetu William Ruto. Rais wetu William Ruto apate maarifa, aongoze bila kusumbuliwa kwa sababu kura alishinda na yeye ndo amekalia kiti. Si ni kweli? Asante sana. Tuko pamoja, Waislamu na pamoja. Thank you. Governor, inaitwa the odd nights are called Laylatul Qadr. Yeah, now with your permission, let me ask my speaker, the speaker sir, Mheshimiwa Musalia Mudavadi, alafu Mheshimiwa Musalia atamwalika deputy president, and then the deputy president will call the president. Asante sana. Ndugu zetu Waislamu, assalamu alaikum. Your Excellency, the President, Mama Rachel, Your Excellency Gachagua, our DP, governors present, cabinet ministers, wabunge wetu, na waheshimiwa waalikwa katika hafla hii. Kwanza kabisa ni kuwashukuru wafanyabiashara wa Eastleigh, the Eastleigh Business Community, mwenyekiti wao akiwa rafiki yangu mkubwa kwa muda mrefu, kwa kutuandalia hii hafla ya Iftar. Tunashukuru sana kwa sababu kutuleta pamoja ni kuja kukumbuka ya kwamba lolote tufanyalo lazima tumheshimu Mungu, tumwabudu Mungu, tupeleke maombi yetu kwa Mungu kwa wakati ufao, na kama jamii ya Kenya tuwe tunaketi pamoja vile tumeketi leo.
Eastleigh, Your Excellency, ni mahali ambapo wengi wetu tuna ile feeling inaitwa nostalgia. Wakati tulikuwa tukianza kazi hapa Nairobi, nilikuwa naenda Eastleigh kwa hoteli on 3rd Avenue inaitwa Munawar, kwenda kula chakula inaitwa Arosto. Kila lunch time tulikuwa tunaelekea Eastleigh. It used to take us 5 minutes from city center to Eastleigh. Lakini sasa Eastleigh is a city within a city. It's the heartbeat of everything. You can get whatever you want in Eastleigh, na tunawashukuru sana. Kukua kwa Eastleigh, Your Excellency, ni kwa sababu ya kuzingatia amani katika nchi yetu. Na wewe kama rais wetu, tunaomba Wakenya wote wakuunge mkono ili uendelee kuleta amani na kupiga hatua kubwa ya maendeleo katika nchi yetu. Tukiswali wakati huu wa Ramadhan, ni kuwaomba Wakenya wote, ukiwa dini gani, sisi wa Kristo, nyinyi Waislamu, lazima tuwe kitu kimoja, kwa sababu hatuna nchi nyingine. Lazima tushirikiane, tushike nchi yetu pamoja ili tuweze kuchangia na kusukuma gurudumu la maendeleo. Kule bungeni sisi tumeapa tutafanya kazi yetu vilivyo, na hatutakubali wale ambao wanataka kufuruku amani katika nchi yetu. Kwa ndugu zetu Waislamu wa Eastleigh na wa ndugu zetu wa Somali, mimi najua mnajua ni rafiki wenu mkubwa sana. Na mimi huwa nasema isideji, isideji, isideji. Asante sana. Mungu awabariki. Waacha sasa nimuite Mheshimiwa Musalia Mudavadi aje waongeleshe. Siku ingine nitawaambia where I first heard isideji, isideji, isideji. Asante sana. Asante sana ndugu Speaker, Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, Mama Rachel ambaye yuko miongoni mwetu, Deputy President Rigathi Gachagua, viongozi Waislamu ambao wako hapa kwa hii hafla ya Iftar, ndugu na dada, hamjambo. Yangu nitaongea kwa kifupi sana kwa sababu mimi sielewi isideji. Kile tu mimi ningependa kuhimiza ni kwamba nyinyi kama wafanyabiashara ambao mmetualika hapa, mmefanya kazi nzuri sana katika taifa letu na mnazidi kufanya kazi nzuri. Kama kuna kile wanaweza ita kwa kimombo urban renewal, jamii ambayo imehusika sana na urban renewal, yani kutoa sehemu zetu za Nairobi zingine ambazo watu walikuwa wakifikiri kwamba sasa haziwezi inuka tena, basi wafanye biashara wa Eastleigh kwa kijumla, you have got an A distinction kwa mambo ya urban renewal. Jambo langu la mwisho, nilikuwa naambia Sakaja pale kwamba tukiwa wadogo, mji wa Nairobi ulikuwa unaitwa the green city in the sun. I don't know if you can remember that. The green city in the sun. Rais wetu anazungumzia sana mambo ya climate change na kuwa na uwezo wa kubadilisha hali yetu ya mazingira ili turudishe sehemu zetu katika Kenya nzima
into a green territory. Wakati mnafanya urban renewal, to be able to restore the green city in the sun, Nairobi. Hilo ndio ombi langu, na sasa ni wajibu wangu na furaha yangu kumwalika Rigiji ambaye ndio deputy president wetu, naye aseme yake machache. Mbona mnacheka? Alafu amwalike rais. Asante sana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces, Dr. William Ruto, Your Excellency, the First Lady, Mama Rachel Ruto, the Prime Cabinet Secretary, the Honorable Musalia Mudavadi, the Speaker of the National Assembly, leaders of the majority in both houses, Waziri wetu Aden Bare Duale, and other Cabinet Secretaries, ndugu zetu Waislamu, salamu alaikum. Asante sana, tumeshukuru sana kufika hapa kwa hii sherehe, na inakuanga ni furaha yangu kutembelea ndugu zetu na dada zetu Waislamu, kwa sababu kuna kitu moja mimi tunaelewana na Waislamu. Mimi kama nyinyi sipendi dhuluma. Na ndio miaka 4 iliyopita siku walijaribu kumdhulumu huyu rais wetu, mimi na huyu ndugu yangu mdogo Kimani Ichung'wa na viongozi wengine kutoka pale kwa mlima tulisema hatutaki dhuluma, na Mwenyezi Mungu akatusaidia na dhuluma ikakwamishwa. Kwa hivyo tukifika hapa tunashukuru sana. Ya pili, napongeza sana huyu mheshimiwa Aden Duale. Katika wale Waislamu mimi najua huyu Duale hako na damu yetu pale kwa mlima kuwa na msimamo thabiti. Waislamu wengine walipotishwa, wakaambiwa watafungwa, biashara zao zitahangaishwa. Mheshimiwa Duale alisimama imara. Na ndio na sisi na rais tukasema mtu yote yako na msimamo ni mtu mzuri, ndio tukampatia wizara ya ulinzi, kwa sababu yeye inataka mtu yuko na msimamo. Your Excellency, hawa jamii ya Waislamu nawapenda. Umefanya kazi mingi sana huko, kujenga madarasa, kujenga misikiti, kuchangia kina mama, kuchangia wale wanaenda masomo ng'ambo na kutembea huko. Na ndio ulituagiza tuhakikishe ya kwamba katika zile county ambayo wako ya Mandera, Wajir, Garissa, Marsabit, Isiolo, Tana River, tuhakikishe ya kwamba wakati ya kiangazi tumetuma chakula ya kutosha, na rais wetu hata kama hatujatosheleza kila mtu, tungetaka kukarifu ya kwamba hakuna Mkenya yote amekufa kwa sababu ya njaa, kwa sababu ya ile juhudi ulituagiza tufanye. Sasa nikimalizia tu, najua mimi ni mtu ya kusema ukweli, na wakati hii ya mwezi mtukufu ya Ramadhani ndio wakati ya ukweli. Niulize tu swali moja, kwa sababu labda sielewi. Huyu rais wetu amekuja pale, amejenga madarasa, amejenga msikiti, amechangia wamama, ametembea kila pahali, amekuwa rafiki yenu wa dhati, amekuwa karibu na nyinyi. Lakini siku yeye alihitaji usaidizi, mlimpimia kidogo. Na tunashindwa kwa sababu hatuelewi, kwa sababu zile chache mlitupatia tunasema asante. Sisi ni watu ya shukrani, tunashukuru sana. Lakini tuliumia kidogo, kwa sababu yule alipata mingi, hakuna historia ya msikiti hata moja amejenga.
hakuna record yeyote amejenga madarasa hata moja. Hakuna shule amejenga. Hakuna wamama amesaidia. Anakujanga tu mkutano moja, anasema takribil, mnampatia kura. Sasa mimi naomba tu nikiwa hapa, tafadhali, vile nyinyi hampendi dhuluma, huyu rais wetu pia, wakati ukifika, mkumbuke yeye kwa yale mazuri amemfanyia. Sababu ni mzuri kutenda haki. Amekuwa pale siku mnamhitaji. Ametembelea nyinyi. Ameshiriki kwa kila kitu mmemwalika. Siku na yeye anahitaji nyinyi, mnaenda kwa yule ambaye hakuna chochote amefanyia nyinyi. Ya mwisho nikimalizia, Your Excellency, niombe msamaha kwa hao watu ya Eastleigh, kwa sababu siku ya kwanza maandamano ilipotangazwa hatukuwa tumejua ni ya kuharibu mali ya watu. Tulikuwa tunafikiria tu ni mambo ya kupiga kelele ya siasa alafu warudi nyumbani. The first day wakaingia pale Eastleigh, wakaharibu mali ya wafanyabiashara. Lakini siku ya pili, Your Excellency, tulihakikisha hakuna hata kamoja kalikanyanga Eastleigh. Hakuna kamoja kalikanyanga CBD. Ningetaka kutoa hakikisho kwa niaba ya rais, kama watarudi vile wanatisha, hakuna hata kamoja katakanyanga Eastleigh ama town, kwa sababu Eastleigh is an important hub of our business and is a serious player of our economy, and we have a responsibility as a government to protect business, and our work is to make sure we expand business and create the right environment. So I want to assure on behalf of my boss, the Eastleigh community, please do your business in peace and expand. The government of the Republic of Kenya under President William Ruto will not, under any circumstances, allow anybody, I repeat, anybody, I repeat again, nobody will be allowed to destroy property in this country. So as you expand your businesses, please do so with the full knowledge that you have a responsible government that respects business. Mambo ya siasa hiyo wacha tufanye kule bunge. Kimani Ichung'wa is equal to the task. Asikize mambo ya hiyo watu, amalizie huko. Kama anahitaji usaidizi wetu atatuambia. Sisi tufanye biashara, tulinde kila mtu, tulinde maisha ya Wakenya, tusaidie biashara. Ndio hii Kenya yetu ikae mzuri. Tumekubaliana? Pale mbele mtamwangalia huyu bosi yangu mzuri. Mlimuumiza kidogo lakini ni sawa. Lakini yeye hata mkimuumiza hachoki. Hata mkimuita next year atakuja. Hata mkimwacha pale 27, mkimuita 2020 atakuja tu, kwa sababu anapenda nyinyi. Kwa hayo mengi, ningeomba kwa heshima zote tusimame kwa heshima kubwa, mnisaidie kumkaribisha Rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, President William Ruto. Karibu Mheshimiwa Rais. Asanteni sana. Tafadhali tunaweza keti chini. Waheshimiwa viongozi wenzangu, ndugu Waislamu, assalamu alaikum. Kwanza jioni ya leo nataka nimshukuru Mungu kwa kutupatia hii nafasi ya kuungana pamoja na nyinyi katika siku hii ya kwanza kwa siku 10 ya mwisho katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Asanteni sana kwa Mzee Ahmed na Eastleigh District Business Community. Asanteni sana kwa kutukaribisha, asante sana kwa kupanga ili tuweze kupata nafasi hii tuungane pamoja na nyinyi, hasa katika nafasi ya maombi. Wengine wetu tumefika mahali tumefika kwa sababu ya maombi, na tunajua umuhimu na maana ya maombi.
So kila tukipata nafasi ya maombi, hiyo ni nafasi ya muhimu sana. Najua ya kwamba nimeulizwa mbona leo hatujafanya hii sherehe kule mahali inafanyika kawaida. Lakini nimeeleza hawa ndugu zangu ya kwamba ni vizuri kwamba Eastleigh Business Community wamepanga ili tuanze na huku. Ndio tukipata hiyo nafasi ingine pengine wiki ijayo nitawakaribisha, kwa sababu dini ni jambo la muhimu sana kwa taifa letu la Kenya na hasa kwangu. Niliwaeleza ya kwamba askofu wangu wa kanisa ambaye mimi naenda alinitia moyo sana, akaniambia mimi nataka wewe ukue kama Waislamu vile wanamheshimu Mungu. And we use your commitment to faith, even those of us who are Christians, we use your commitment to faith as an inspiration for us to trust God the way you do. And I want to encourage you as the Muslim community to do what you're doing, because the God you serve is the God we all serve, na ni Mungu mmoja. Nataka pia nichukue nafasi hii kwa niaba yangu na timu yetu hii niwashukuru sana ndugu Waislamu kutoka sehemu mbalimbali kwa kura zenu. Nataka niwashukuru sana. Asanteni kwa imani yenu kwetu kutupatia nafasi hii ya uongozi katika taifa letu la Kenya. Tunawashukuru sana, tunawaenzi kwa kura zenu, na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba serikali ya Kenya ni serikali yenu, na tutaungana pamoja na nyinyi katika kuendesha hii serikali na kufanya kazi pamoja kwa manufaa ya Wakenya wote wa kutoka dini zote. We are going to work together. Hata mbali na dini tulizo nazo, binadamu bila dini hana tofauti na mnyama. Na mimi ninaamini ya kwamba when I see what you do, when I see you fast, that is what we do also as Christians. We fast because it is the same God that we believe in. And we must continue to trust God even for our nation, kama taifa letu la Kenya. Mimi najua ya kwamba wengi wenu ni watu ambao mnamcha Mungu, na sote tunataka taifa letu la Kenya liwe ni nchi ambayo inamcha Mungu. Na katika kule kumcha Mungu niliwaeleza tulikuwa na wakati mgumu sana wakati wa uchaguzi uliopita, kwa sababu mambo yalikuwa mengi. Mimi mwenyewe nilipoteza marafiki wangu wengi kwa sababu ya siasa hii ambayo ilikuwa wakati huo ya vitisho na hii na ile. Lakini
There is something God taught us in this election. Na Mungu alitufundisha mbali na uwezo, mbali na mamlaka ya binadamu, kuna Mungu mwenye anaamua. Na niliwaeleza wakati mmoja ya kwamba binadamu anatoshana na heshima. Ikizidi hapo, kuabudu ni Mungu peke yake. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi msiwahi mkamkosea Mungu, mkaabudu binadamu kwa sababu ako na mamlaka ama ako na uwezo ama ako na pesa. Yes. We can, kama binadamu hawezi kutosheka na heshima, anaanza kutuuliza tumuabudu, hiyo tukatai. It doesn't matter who they are. It doesn't matter what power they wield. It doesn't matter how much wealth they control. A human being, we are all equal in the eyes of God, in the eyes of the Constitution. And I want to tell you, my brothers and sisters, as I told you then, and I am sure today we are all witnesses, that it is not power, it is not money, it is not influence. It is God who decides the destiny of a people or a nation. Na mimi nataka niwashukuru sana kwa vile tuliungana, tumeshirikiana na tutapeleka taifa letu la Kenya mbele pamoja. Ngojea, nasikia nimeambiwa na marafiki zangu Waislamu kuna Laila Tul Gadr. Hiyo ndio mimi nangojea tarehe 20 na kitu hapo. Ndio nitawaalika, kwa sababu ile changamoto tuko nayo Kenya inahitaji maombi ya hiyo ya karibu ndio ifike. Ndio. So tunapangana pole. Na mimi ninaamini ya kwamba tutafika hapo. Nataka pia niwahakikishie ya kwamba I know the Eastleigh district business community are very committed business people. They are the engine of the economy of our city. And you pay your taxes, and you pay your service charge, and you pay whatever it is, and you support millions, you support jobs, you support our economy. I want to thank you in a very special way and to assure you of our support in making sure that you continue to play the role that you are playing in driving the wheels of our economy in this city. The two things that I have agreed with Governor Sakaja for the city of Nairobi is that we are going to sort out the garbage. Takataka katika hii mji wa Nairobi tutaipiga marufuku, na I am confident there is enough progress that is being made so that we can have a waste to energy program that will clean the city of Nairobi, and Eastleigh is one of our target areas. Jambo la pili, vile tumekubaliana katika mji wetu wa Nairobi, ndani ya hiyo maneno ni mambo ya Nairobi Rivers Commission. We cannot continue to live in a city where the rivers are full of sewage and shit. We have to remove it. And again,
under the office of the Deputy President. That program is on course so that we can live in a decent, dignified, healthy city. Na tutashirikiana pamoja na nyinyi. I hope the Eastleigh business community will play a role in the programs we have for this city and ensure that we take the city and make it a habitable capital city of Kenya and a place where we all live. Vile vile, I want to give you my assurance. I know there are some roads that stalled but I'm happy that we have now started the road from Isiolo, Kulamawe, from Kulamawe to Modogashe. I want to give you my assurance that that road will be built. Shortly, in another 2-3 months, we will again commission the road from Elwak to Ramo, another 140 kilometers, because it is our intention to make sure that we develop our country equally and in all parts, and we enforce equity in the development of our country. Let me also commit to you as people who believe in God like us that Waqf Commission, which we passed the law, I have instructed the Attorney General to make sure that the commissioners are elected so that I can appoint the chairman, and then we give every Muslim and every person of goodwill the opportunity to make their contribution so that we can continue to build facilities that support the less fortunate in our society. Na nitauliza viongozi wa Kiislamu, na ni wengi, watusaidie kuharakisha hiyo jambo, kwa sababu hiyo Waqf Commission tulipitisha sheria awali, lakini hatujakamilisha, so that we can have a place where faithfuls and friends and men and women of goodwill can support activities that target the less fortunate in our society. Kuna watu wengi bado wanatumia excuses kwamba, oh, you know, we can't contribute because there is hatuna mahali ya contribute. So I think we will close that gap when we have the commission in place. Nataka vile vile niwaeleze ya kwamba vile Mheshimiwa Duale amesema, tuko na embassy kule Saudia ambayo iko Riyadh. Mumesema ya kwamba mungependa tuwe na consulate pale Jeddah. Duale, vile unajua kwa Biblia inasemekana saa zingine mnaomba lakini hamupati, kwa sababu hamjui kuomba. Sasa huyu Duale amesema tunataka hii nini na ufanya haraka. Sasa nasema amenipatia ultimatum ya miezi 3. Na sasa nimepatiwa ultimatum na mwingine juzi. Na hiyo ultimatum ya huyo mwingine nilikataa. Sasa sijui hii Duale nikatae tena. Lakini kwa sababu ni mambo ya dini. Kwa sababu ni mambo ya dini na tunaheshimu Mungu. Na ile inatoka kwa Mungu ni amri. Na lazima tufuate. So tutatengeneza consulate kule Jeddah vile mumeuliza,
Bwana Deputy President, nataka sasa, kwa sababu wewe ndio mwenyekiti wa kamati yetu ya cabinet, panga hiyo maneno, ulete kwa cabinet, tupitishe, ndio tufanye hiyo kazi hawa wangwana wametuuliza. Lakini siku hiyo ingine na nyinyi muombe polepole, please. Sindio? So, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana kuwa kati yenu. Nataka tu niwahakikishie ya kwamba tutafanya kazi pamoja na nyinyi. Msikuwe na wasiwasi, yale yaliyopita, Waswahili wanasema yaliyopita si ndwele. Tugange yaliomo na yale yanayokuja kule mbele. Tutashirikiana pamoja. Najua vile vile ya kwamba, unajua katika hii siasa kuna vile Mungu naye anapanga. Sababu sisi ni binadamu, si ndio? Naye kuna vile Mungu amepanga. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba tutafanya kazi pamoja, tutaunganisha taifa letu la Kenya, tutapanga mambo ya uchumi vizuri, na tutahakikisha kwamba Kenya inasonga mbele. That one is my commitment to you. Poleni mzee chairman wa Eastleigh Business District, Kisii District Business Community. Poleni ule rafiki yangu, nasikia alikuja huko kwenu na akaandamana na watu ambao walikuja kuibia nyinyi masimu, wakaharibu mali yenu, wakafanya sijui mambo gani. So mimi nataka niwahakikishie Mungu ametusaidia. Hiyo maneno sasa tumekomesha. Tumesema mambo yote tupeleke wapi? Kule bunge, watu waende wazungumze huko na tukubaliane tuweze kupeleka mambo yetu mbele, tuache fujo, tuache vita, tuendelee kama watu wa Kenya. Na mimi nakubaliana na nyinyi, in an environment of violence and chaos, business gets affected, development gets undermined, and progress is put in jeopardy. So we must all work together towards a peaceful nation, working together in the right direction, in unity of purpose as a nation. So asanteni sana, mjue ninawapenda sana, tunawapenda kabisa, na tutafanya kazi pamoja. Thank you very much and God bless you. Thank you, Excellency. Let me call first Professor Saji to do for us a prayer, and inshallah we go and